All right, so the recording has started. So let's dive into today's lecture. Okay. So I hope you remember from the last lecture. In the last class, we've been discussing about the two classifiers, okay, called 0 hour classifiers and 1 hour classifier, right? I hope you remember that, okay, from the last class. We discussed how you can, well, we discussed a couple of things. We discussed 0 hour classifier, we discussed 1 hour classifier, then we discussed something called confusion matrix. Remember, Nakina? Do you remember? Yes, We sir. discussed about confusion matrix. We discussed about something Yes, sir. called, accuracy. How do you find out accuracy from the confusion matrix and stuff like that? Okay. So we were discussing all those stuff in the last class. Today, what we're going to do is I'm going to show you how you can implement, how you can use the 0 hour classifier or the 1 hour classifier, 1 hour classifier in let's say Weka. Weka turns out to be a very useful machine learning, library or data mining library. Okay, Weka consists of a collection of machine learning algorithms. So you can use Weka to do basic, or you can do some, machine learning tasks. Okay, so it contains various features, like you can use Weka to do different kinds of data preparation, okay, classification. You can run many classification algorithms like 0 hour classifier, 1 hour classifier, decision tree, k-nearest neighbors, and so on. Okay, you can do some regression, you can do some clustering analysis, association rule mining, and you can use it to visualize data as well. So Weka can be used to do a lot of very interesting things. Okay, in fact, Weka also supports deep learning. Although this course doesn't look into deep learning in details, we will have a introductory lecture on deep learning, but there is an entire course we have that talks about deep learning. Okay, so we will not discuss deep learning in details in this course. Okay, but anyway, nonetheless, Weka actually supports deep learning, and Weka was built in Java. Okay, so Java has a very nice feature which makes it platform independent. So that would mean that Weka is also platform independent, right, Nakina? Okay, this is the link where you can go and visit the Weka homepage, and you can download the Weka. Okay, so basically, it's a very, it's fairly simple to actually download the software and to use the software. So whenever you download it and install the software, what happens is then if you run Weka, this is the first GUI that you see. Okay, this is the graphical user interface that you see. Okay, Weka stands for, there is a Weka stands for, I think, is a Waikato. Well, here you go. Weka stands for Waikato Environment for Knowledge Analysis. Okay? This is what Weka stands for. Okay, right? This is a software that was actually built in the University of Waikato, and that's why we have the Waikato Environment for Knowledge Analysis. Okay, and this university is in New Zealand. Okay, right. Anyway, so this is Weka. So whenever you run the Weka, this is the first graphical user interface that you'll find. Okay. Now we have got a couple of buttons over here. Like we have an Explorer button, we have an Experimenter button, Knowledge Flow button, Workbench button, and Simple CLI button. Okay, so command line interface button. Okay. Now, in most of our work that we're gonna do in this course, it's fine if we just use the Explorer button. Okay, so you don't need to worry about these buttons. Okay, just we're gonna look into the Explorer button. There's a lot of things there. So if you click on this Explorer button, this window will pop up. Okay, all right, and you see that the first tab that you're in, the landing tab you're in, is a pre-process tab, and you can do several things from there. Okay, all right. So what I'm going to do is okay. So in the pre-process tab, you can click the open file, and you can open a particular data set. Okay, so that data set will be opened. Okay, and you can do different things. I think the best thing to do is not to show slides, but rather to show how to use the Weka, right? Okay, so here we are. Let's have a look. So
when I actually run Weka, this is the first user interface that I see. So I click on the Explorer button. Okay. Right. So that's the window that pops up. Okay. Now, what I can do is right now is, first of all, in order to apply machine learning on any data set, you need to select a data set. Okay. So I'm going to select a particular data set, and we're going to look into this data set carefully. Okay. All right. So what I can do right now is I can click on this open file tab. Okay. Can you see that? নাকি না? সবাই ঠিক আছে so far? Yes, Are we sir. Yes, sir. okay? So these are pretty simple stuff. So for me, I think I have installed the Weka here. So if we look, yeah, Weka. So when you install Weka, it comes up with some, it has some, data set already which you can use. So I can go to this data folder, and so there's some data set over there, right? Of course, if you have a new data set, that's okay, no problem. Okay, so you can also use your own data set to do whatever data mining tasks that you want to. Okay. Acha, couple of things to see over here is there's a few data set over there. Let's actually look into this particular data set. We're going to use this data set. It's called a weather nominal data set. Okay, weather dot nominal. Acha, একটা মজার জিনিস দেখবেন. Can you see what's the extension of each of these data set file? Yes, sir. What is that? .ar .arf file. ঠিক আছে? So the extension is the .arf file. ঠিক আছে? So it's fine. So even if you want to open up a new data set, ঠিক আছে, that is in CSV or Excel, okay, it doesn't matter. It can you can convert this into ARF file as well. ARF file actually কিরকম দেখতে হয়, what does it contain? I will show you. Don't worry about that. Okay, but let's just go ahead and open this data set. So I've selected weather.nominal.arf and click on open. That's it. I have opened up the data set. Okay, the moment I open up the data set, okay, there's a very easy thing that I can do. I can click on this edit file. I'm not going to edit it, but I just clicked on that. Now that shows me the data set that I have. Now, this is a toy data set, right? Why do I say it's a toy data set? Because look at this. How many instances are there in this data set? কতগুলো instances আছে? 14. There are only 14 instances. Can you see that, Nakina? Yeah, right over here, Yes, from 1 to 14. Now, seriously, if you have only 14 data set, do you need to apply any machine learning? It doesn't manually করা যায়, তাই না, Nakina? Okay, right. Of course, it can be done manually, but আমরা ছোট data set use করি অনেক সময়. These are so-called toy data sets, so that we can actually use this data set to test, whether আমাদের যে whatever we are saying, is it right or wrong? ঠিক আছে, আমি যদি অনেক লম্বা বড় data set নিয়ে কাজ করি, it's difficult for me to validate what I'm trying to say, তাই না, নাকি না? Clear? Okay, so are we good so far, নাকি না? So far so good? Yes, sir. Okay, so if you look at this data set, so it has 14 instances, just 14 instances. And how many attributes does it have? 5. 4. Okay, there are altogether 5, but the 5th attribute is a class attribute, right, Nakina? This is the class we want to predict. Okay, Target. right. So these are the 4 attributes we have: outlook, temperature, humidity, windy. Okay, so depending on what the outlook is, the temperature is, the humidity is, and whether it is windy outside or not, I'm going to make a decision whether I'm going to go ahead and play golf outside or not. Is that clear, Nakina? Yeah. So for example, in the first instance, if you see, if the outlook is sunny, the temperature is hot, okay, the humidity is high, and it is not windy, then probably I'm not going to play golf outside. Okay? But over here, look at this one. If it is sunny, but the temperature is mild, okay, and the humidity is normal, and it's windy, I'm going to go ahead and play golf outside. Is that okay, Nakina? So we have got a data set over here comprising of 14 instances, okay? And the data set has how many features here? 4 features.
And these features are the outlook, the temperature, the humidity, and the windy. And we have a target class that we would like to predict, which is the play class. Is that clear, Nakina? Whether someone's going to play outside or not? Is that okay, Nakina? Yes. Yeah. So that's what we're gonna do, right, Nakina? Okay. Very good. So I hope you can see this data set. Okay. So now let me show you. Once you open the data set, pre-process. Once you open the data set, you go to the next tab. What is the next tab called? Classify. Classify. So can you guess what's going to happen in that tab? It's going to classify the Right. So that data. means that tab can be used to use different classifiers, right? আমরা কোন ক্লাসিফায়ারটা যেন ইউজ করেছি so far? Zero R. Zero R classifier শিখেছি আর 1R classifier শিখেছি. So let's go there. So let's go to the classifier tab, classify, and then I can choose. Now the default classifier that's chosen is which one? Zero R. Zero R. So I can use the entire data set as my training data set. So আমি পুরো data setটাকে আমার training data set হিসেবে ইউজ করতে পারি। সিলেক্ট করবার পর look এখানে অলরেডি দেওয়া আছে কোন অ্যাট্রিবিউটটা is used as a class. This is the play attribute. And if I click on start, that's it. Well, you don't need to program anything as such. Weka has done its job. ঠিক আছে? Okay? Weka actually has done its job and it actually figured out the result. ঠিক আছে? Is it clear নাকি না? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's see the result. Result দেখলে বুঝবো একটু result analyze করি আমরা, হ্যাঁ? How many instances were there in that class? 14 instances. Very good. 14 instances এর মধ্যে আমার how many correctly classified instances are there? 9. 9 instances were correctly classified. 5 instances were incorrectly classified. Is that okay, Nakina? Okay. 9 instances were correctly classified out of the 14 instances if I'm using the 0R classifier. Is that okay, Nakina? Yes, sir. Okay. Okay, sir. এখানে আরো কিছু ইন্টারেস্টিং স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া আছে লাইক ক্যাপা স্ট্যাটিস্টিক্স মিন অ্যাবসলিউট এগুলো আপাতত আমি I ignore it. Let me ignore these things. ঠিক আছে? Okay. And you see over here এখানে আরো ইন্টারেস্টিং কিছু ডিটেইলস আছে এগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো যখন we will be discussing our precision, recall, F measure. We'll discuss about those things. So right now let's ignore it. Okay. And we also have over here, what is that? Can anyone tell? ছোট করে এটা কি কেউ বলতে পারবে? Matrix solving. Sir, just our confusion. কি দেখাচ্ছে এখানে? Confusion matrix. The confusion matrix that we were talking about. So you can see the confusion matrix written over here as well. Is that okay, Nakina? Yes, Are we sir. fine so far? আচ্ছা এখন এটা তো জাস্ট খুব সুন্দরভাবে মানে you didn't do anything, right, Nakina? You just selected the data set and you simply selected the classifier and that's it, you're done. So I could show you like that. ঠিক আছে? But let me show you why did we get those results এবং এই confusion matrix একটু দেখালে হয়তো বা easier হবে ঠিক আছে okay so what I'm going to do now I hope you remember 0R classifier from the last class so if we go to the edit tab okay and I'll go to the well actually let's not do that okay let's go to the edit tab let's take a simple print screen ঠিক আছে I'll take a snapshot okay now look at what I'm doing so let's go to the paint let's paste it okay I don't need so many things I'm going to just crop this much okay that's enough for me crop okay right so I want you to see this one very carefully okay this was the data set that we had right am I correct Yes, sir. Yes. okay এখন ডেটা সেটটা একটু ভালো করে দেখেন ডেটা সেটের মধ্যে আমি কোন ক্লাসিফায়ারটা ইউজ করছি জানি স্যার Zero R. right so we are using the 0R classifier so I'll write it down here 0R classifier now how does the 0R classifier work so let's see এই আমার ক্লাসেস গুলো কি আছে the classes that I'm going to predict are either yes or no correct নাকি না Yes. okay now count how many yeses are there and how many no's are there let me count the no's 1 2 3 4
5. So there are 5 no's, and that would mean because there are 14 instances, there should be 9 yeses, right? Nakina? Yeah, that's altogether 14. Correct? Acha. What would the zero hour classifier do? In reality, zero hour classifier কি করে? তো সবগুলো ইয়েস করে দিবে আর কি রেজাল্ট হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে majority classes, it's going to predict all of them to be the majority classes. So এটাকে কি predict করবে? Yes. এটাকে কি predict করবে? Yes. এটাকে predict করবে? Yes. এটাকে predict করবে? Yes. This is yes. That's yes. Okay. Right. Let me do it quickly. Okay. All of these things are yes. Okay. That's easy for me to do it this way. And that's yes. Right. Okay. Now clear? Yes. Yes, sir. ঠিক আছে, তাহলে what would be the confusion matrix for this one? Okay, so if I do it like this way, let's say if I write this is a model, what model am I applying? What algorithm am I applying? 0 hour. Zero hour classifier. This is the algorithm I'm applying to model the data set, and it could be either yes or it could be either no. Our actual data set jeta, actual value jeta, right? That has its yes and that has its no. Okay, now let's have a look here. A cell ta mane ki? Let's look at it. This cell means the model is predicting yes and actually it is yes. So that means the model is predicting yes and actually yes, model yes, actually yes, model yes. এরকম কয়টা আছে দেখি, actually yes, model yes, এটা একটা দিলাম, yes এটা 2 নাম্বার, yes দুটেই 3 নাম্বার, এই দুটো yes 4 নাম্বার, আর এখানে 5 6 7 8 9টা 9 yes, right? Okay, so 9 of the instances have both মানে actual এবং predicted value are yeses. Correct নাকি না? ইয়েস স্যার Now let's look at this cell. If you look at this cell, it means the model is predicting it yes, but actually it is no. I mean actually no, কিন্তু model is predicting it yes. So এটা actual no, but model is predicting it yes. Actually no, model is predicting yes. So দুটো হলো. Actually no, model has predicted yes 3 number. Actually no, model has predicted yes 4 number. Actually no, model has predicted yes এটা হচ্ছে 5 number. So 5 of them are here. Clear নাকি না? Yes. ইয়েস স্যার Right. Are what is the how many instances are there where the model is predicting it as no, but actually it is yes? Now you see in a zero hour classifier, model never predicts it as no. তাই না? There is no such instances here and here. Is that okay? Yes. ইয়েস স্যার So that's my confusion matrix. Now, if you look at this one, what would be my true positive? True positive instances কটা আছে? True positive 9. instance মানে হচ্ছে true positive মানে কি? True positive means Sir, the model model is positive predicted it to be positive and actually it is positive, right? So these are 9 instances. Okay. True negative kata? 0. 0. Actually, it is negative and the model has predicted negative. That's so 0. What is false positive? False positive মানে কি? False positive মানে হচ্ছে model has predicted to be positive, but actually it's not positive. So it's this one. Because here the model is predicted to be positive, but actually it's not positive. So that's 5, right? And how much is a false negative? জিরো 0. False negative মানে কি? The model has predicted it to be negative, but actually it's not. So there is no such instances. So what was accuracy? Remember in the last class we discussed that? ইয়েস স্যার Yeah, accuracy is true positive plus ট্রু নেগেটিভ that's right. You're right. True positive plus true ট্রু negative নেগেটিভ divided by টোটাল ট্রু পজিটিভ প্লাস All. ফলস পজিটিভ প্লাস well, which is the number of instances, right? Nakina, can I say that? Nakina. ইয়েস স্যার So if you look at over here, how much is true positive and how much is true negative? True positive is 9
true negative is 0, and number of instances are 14. So this is 9 by 14. Can you use a calculator to tell me how much is that? 9 by 14? 0.64. 0.64 64. একটু বলেন। Calculator use করেন। I asked you to use have calculator in front of you. 9 by 14. Sir. 0.6428. 0.6428. Very good. 28. Which is about 64.28% accurate. Is that okay, Nakina? Yes, sir. Okay, let's now match this one with what Weka actually is showing. Okay, so Weka result kothay. Okay, where are we? Weka is here. Okay, let's go to the classify tab. Look at here. It shows me 64.2857% accuracy, which is what we have figured out. It is 64.2587 accuracy. So is that okay, Nakina? Yeah? Yes, sir. So what is the percentage of incorrectly classified instances? 100 minus 6, right? Which is 35 point. Make sense, Nakina? Is that okay? Sir. Okay. Okay, Now, sir. let's see over here. So, bakigulo amra ekhon don't worry about these metrics. So, we will discuss these things in other classes. Let's look at the confusion matrix. Now, if you look at the confusion matrix, now you'll see, you'll be probably a little bit disappointed. The confusion matrix is slightly different. Now, amaderta kirokom 9500 আর ওটাতে কেমন 9050 এটা কেন হলো? এটা it's maybe because ওরা হয়তো বা জিরো মডেলটা উপরে রাখছে অ্যাকচুয়ালটা নিচে রাখছে. That's probably why it looks like that. Is that okay, Nakina? Yeah. Did it make sense, Nakina? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that's the only reason why it looks a little bit different. ঠিক আছে? Okay. একটু সুন্দর হতো যদি ওরা আর কি এই কনফিউশন ম্যাট্রিক্স একটু সুন্দরভাবে লেবেল করে দিত কোনটা মডেল কোনটা ট্রু, then there would not have been any confusion there, right? But I hope it makes sense, Nakina. Yes, sir. Yeah, নাকি আমি করে দেখাবো আপনাদেরকে? Do I need to? না, No, but sir. because if you flip this one, you know, ঠিক আছে? Flip করলে কি হবে? Flip করলে এটা ট্রান্সপোজ করে দিবেন, তাই না? Exactly, ট্রান্সপোজ করলে exactly এটা পাবেন। 95 টা নিচে যাবে আর 00 ওখানে যাবে, right? So you get a transpose matrix, right? নাকি না? Clear? I hope it makes sense to you guys, right? Yes, sir. Good. So that's Yes, how you do with a zero-hour classifier. Okay. Now, if you say, no, I want to use one-hour classifier for this. Okay. Click on this classifier, choose. And then you can select which classifier you want to use. Like, for example, I could use here. Can you see? 1 hour. These are under rules. Because 0-hour classifier, 1-hour classifier, these are examples of rule-based classifiers. Okay. All right. So these are rule-based classifiers like 0-hour classifier or 1-hour classifier, or there's something called cherry, or there's something called part classifier. ঠিক আছে? So এটা আপনার ডিপেন্ড করে আপনি কোন ক্লাসিফায়ারটা ইউজ করতে চান। ঠিক আছে? যেই ক্লাসিফায়ারটা ইউজ করতে চান, you can just pick the classifier up. So if I want to pick 1-hour classifier, okay, let's do that. All right. So we picked 1-hour classifier here. And I can click on this one. দেখেন 1-hour classifier select করার পর আমি এটাকে ক্লিক করতে পারি in order to know about what this classifier says. This classifier classes for building using a 1-hour classifier, right? In other words, uses the minimum error attribute for prediction discretizing numeric attributes. ঠিক আছে? এরকম অনেক কিছু লেখা আছে. If you want to know more, you can click on more. You can read these things, এটা কি করে and all these things. ঠিক আছে? Okay. Right. Anyway, never mind. So if I want to use this 1-hour classifier, I'll just click on start. That's it. You see, this is the 1-hour classifier result. It is 0-hour classifier result. Using the 1-hour classifier, we got an accuracy of 71.4286%. এবং that's the 1-hour classifier. That's it. Remember, 1-hour classifier তো আমরা একটা rules পাই না, কোনো rules তো develop করতে পারি, right? So these are the rules here. Can you see? আমার attributes গুলো ছিল কি? এই যে দেখেন। 1-hour classifier use করলে there are 14 instances, there are 5 attributes, including the target attribute, right? এবং the best predictor they found in using the 1-hour classifier is the outlook, okay? Among the predictions they have made, if it's sunny, then we don't play. If it's an overcast, then yes. If it's rainy, then it's yes, okay? And using this, we get 10 out of 14 instances correct, but 0 and 9 out of 14 instances correct. So that's why we have a bit better accuracy, which is 71.43%.
Is that okay, Nakina? কারো কোনো questions আছে so far? স্যার Yes. স্যার আমরা এই ডেটা সেট গুলো থেকে একবারও চুজ মানে সিলেক্ট করে দিচ্ছে না যে আমার কোন কলামটা টার্গেট কলাম, এটা কি সফটওয়্যার নিজে থেকে Oh, এটা বুঝতে পারে? করেছি না না না, we have done this actually, right? If you see over here, এখানে যখন classify তে আসে, এই যে এখানে কোনটা সিলেক্ট করেছি, play, this is the target class. ও ওকে, ঠিক আছে, okay? মেবি আই Is that okay নাকি না? ইয়েস আমি যদি এখন এটা না করে যদি সবকিছু দিয়ে আমি যদি আউটলুক প্রেডিক্ট করি, it's weird, ঠিক আছে? Okay, and if I press start, now this is one classifier, but now this time if I go up here, you see now it's predicting the outlook, ঠিক আছে? And it's saying আচ্ছা আউটলুকের ভ্যালু গুলো হচ্ছে সানি, রেইনি এন্ড ওভারকাস্ট, দেখছেন? হট হলে সানি, বিকজ আমি আউটলুকটাকে প্রেডিক্টর হিসেবে ইউজ করছি, দ্যাটস হোয়াই ইট লুকস লাইক দ্যাট, ঠিক আছে নাকি না? এবং আউটলুককে প্রেডিক্ট করতে হলে এটার অ্যাকুরেসি এখন অনেক কম হওয়ার কথা, এন্ড ইটস ট্রু 50% অ্যাকুরেসি। ইজ দ্যাট ফেয়ার, রাইট নাকি না? ক্লিয়ার? ওকে ওকে, I'll delete that one. Yeah. So, Sir, this makes sense. Right. স্যার আমরা কি একটা ক্লাসিফায়ার ইউজ করে এগুলো সলভ করতে পারবো, নাকি আমাদের মানে মাল্টিপল ক্লাসিফায়ার ইউজ করতে হবে ডিফারেন্ট প্রবলেমের জন্য? So, this is the thing. Now, there is a very interesting, I will talk about this more, but to answer your question, it's a very important question. Jay, there are some classifiers that works best for some data set, but there are other classifiers which can work best for another data set. ঠিক আছে? তো এইভাবে কখনো বলা যায় না যে এই ক্লাসিফায়ারটাই বেস্ট, ঠিক আছে নাকি না? Is that clear নাকি না? Yeah, different classifiers have different, advantages and disadvantages. So it depends on the data set itself. So it's very difficult to say from the data set which classifier would be the best choice for it. Okay. So that's why when you will be doing, machine learning tasks, it is very important that you do not just pick one classifier. You have to try out with different classifiers. Is that okay? Did I answer myself? Yes. Yeah. Any other questions anybody has so far? স্যার আপনি কি ক্লাসিফায়ার গুলো এক্সপ্লেন করবেন? Yeah, that's what machine learning is about. ঠিক আছে? দেখেন জিরো ক্লাসিফায়ার কিন্তু বা ওয়ান ক্লাসিফায়ার কিন্তু এখানে যে আপনি করেই বের করেছেন, but I explained what really happens, তাই না নাকি না? Yeah. So that's what we're going to learn. We're going to learn about the algorithms behind the classifiers, because otherwise এটা যে কেউ তো এটা জাস্ট রান করে, but you don't know what's going on, ঠিক আছে? ওয়ান অ্যালগরিদমটা কি করছে, that's useless, that's pointless if you do not know, right? Like as a machine learning student, you must know what each of these classifiers are doing, and not only that, you should be able to build your own classifier if you want to build it. Is that okay, Nakina? Right? অলরাইট Yeah. So that's what you're gonna learn, definitely. Okay. Any other questions anybody has? Yeah. Anyone? স্যার এটা কি কোনোভাবেই বোঝার উপায় নাই যে একটা ধরেন স্যার মানে আমি তো 4-5টা ক্লাসিফায়ার ইউজ না করে আমি শিওর শর্ট বলতে পারবো না যে হ্যাঁ এটাতেই বেস্ট রেজাল্ট দিবে কোন একটা ডেটা সেটে, মানে No. যে কোনো ধরনের অ্যানালিসিস নাই এরকম? No. Usually, the reason is কিছু class you learn it as we go more and more. You learn that some classifiers are really good at, যদি আউটলায়ার্স থাকে সেগুলোকে হ্যান্ডেল করতে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে। There are some classifiers that are not able to do so. Some classifiers duplicate data হ্যান্ডেল করতে খুব ভালোভাবে পারে, মিসিং ডেটা হ্যান্ডেল করতে ভালো পারে। Some classifiers can do something else, ঠিক আছে? So each classifier, they have their own unique advantage and disadvantage, right? And so your data set is you have no idea about your data set. Data set you can have noisy data, you can have some missing values, ঠিক আছে? You can have other properties in the data, ঠিক আছে? So it's very difficult to say actually যে এই ক্লাসিফায়ারটা এটার জন্য বেস্ট। That's why machine learning এর যে কোনো পেপার আপনি খুঁজে দেখবেন যে whenever they work on a data set, they use different kinds of algorithms to look at যে কোনটার জন্য ভালো। Of course you can then analyze কেন এটার জন্য ভালো হচ্ছে, that's a different thing, ঠিক আছে? Okay, but usually we do not just use one classifier and say, that's it, done, ঠিক আছে? If you ever do that, anybody would raise this question, why did you choose this classifier, right? Nakina, clear? Okay. Yes sir.
Okay, so I hope I make sense here, right? Nakina, clear, Shabar, so far? Are karo kono questions ache? No, I guess no, right? Acha, so we'll leave it here. So I'm going to close off Weka. Okay, are you sure you want to close? Yes, of course. Okay, so I'm going to. Oh, there's one more thing I didn't talk about in Weka, but I would like to talk about. Let's see if I can. So let's see. Okay, here. Let's go here. Let's go to C drive, program files. Our কি ছিল Weka ছিল, right? Weka. আচ্ছা, this is something I want to talk about. Let's go to the data file. এই যে এগুলা হচ্ছে সব আমার যে data set গুলা that comes with Weka. ঠিক আছে? If you have new data set, you can put it well, you can use the Weka to take it as well. ঠিক আছে? Or to import it and see the data and do some analysis and stuff like that. Okay? Which is the data set that we looked into? একটু আগে weather.com এই ডেটা সেট, রাইট? আচ্ছা, মনে আছে এই ডেটা সেটটা ইয়ে কি ছিল, কি বলে, হোয়াটস দ্য এক্সটেনশন অফ দিস ডেটা সেট? প্লে এক্সটেনশন .arf file, .arff, right? নাকি না, right? Yeah, okay. তার মানে হচ্ছে Weka can read if your file is in the .arf format. Okay, so let me show you what does that mean. So I'm going to open this one, but I'm going to open it in Notepad. Okay, so if I open it in Notepad, দেখেন our file একটা particular way তে লেখা আছে, ঠিক আছে? So it uses some sort of data structure here. প্রথমে কি লেখা আছে? at relation weather.symbolic, তার মানে কি? এটা হচ্ছে is the name of this data set. Okay, all right. Then at attribute, প্রথমে হচ্ছে at relation weather.symbolic, that's the name of the file. Okay, the name of the data set really. Okay, then at attribute, এইগুলা outlook, temperature, humidity, windy, play, এগুলা কি? These are your attributes or features. Clear? That's why এগুলা যে attribute বা feature এগুলা measure বলার জন্য আমি at attribute লিখে তারপর ফিচার নামটা দেখা হচ্ছে আউটলুক, ঠিক আছে? এবং এই আউটলুকের ভ্যালু কি কি হতে পারে? সানি, ওভারকাস্ট or রেইনি. সো আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন করে then I write all the possibilities of outlook. Similarly, temperature, all the possibilities: hot, mild, cool. Humidity, high, normal. Windy, true, false. Attribute play, yes, no. ঠিক আছে? ক্লিয়ার নাকি না? Yes? yes Right. Yes, sir. তারপর at data লিখে these are the 14 instances we have wrote. But look at the way we write it. প্রথম অ্যাট্রিবিউটটা কোনটা এখানে? Outlook. And I've reported the outlook. What's the outlook? Sunny. That's the value. তারপর অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে temperature, so which could be hot, mild or cool, so that's why it's hot. তারপর হচ্ছে humidity, which is high or normal, so we picked up high. তারপর হচ্ছে windy, which is in this case false, so we took false. তারপর হচ্ছে play, which is in this case no, so this is no. This is how we are writing all the data. Is that okay, Nakina? Okay, sir. So that's the format that the R file has. ঠিক আছে? So R file is written in that particular format so that এটাকে এই ফাইলটাকে যদি আবার এই ফাইলটা এখান থেকে আমি রিড করতে পারলে I can read it very easily. I can read this file and can say আচ্ছা which are the attributes and what is the data and stuff like that. Okay? Is that clear? স্যার হ্যালো Yeah. স্যার আপনি বলতেছিলেন যে আমরা নিজেরা ক্লাসিফিকেশন মেথড আমাদের নিজেদের মতো করে একটা বানাইতে পারবো। You should ideally be able to learn that. ঠিক আছে? Yeah. স্যার আমরা যদি আমাদের নিজেদের কোনো ক্লাসিফিকেশন মেথড তৈরি করি তাহলে কি আমরা এটা উইকাতে ইউজ করতে পারবো? Right, we'll come to that. ঠিক আছে? We'll come to that. Yeah, but this is a good question. The answer to the question is yes, you can do that. ঠিক আছে? How can you do it? Okay, the way you can do it is Weka is an open source machine learning library. ঠিক আছে? Okay, so তখন কি করতে হবে? যখন Wekaর যে ইয়াটা আছে আপনার কি বলে লাইব্রেরিটা আছে, you have to import it in Java and then you can write simple Java code over there. ঠিক আছে? And that would be your classifier. You can build it using that. ঠিক আছে নাকি না? মানে স্যার উইকাতে যেগুলো এখন দেওয়া আছে ওগুলো সব জাভাতে দেওয়া আছে, সো আমাদের কি স্যার জাভাতে? আমি কি বলছি? আমি বলছি Weka has been built in Java. আচ্ছা আচ্ছা
ঠিক আছে, তার মানে সব ওয়েকাতে যাই আছে সবকিছুতে জাভাতে বিল্ড করা আছে। হ্যাঁ, তো আপনারা কখনো কি, আপনারা তো সিসি 215 করেছেন সবাই নাকি না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তো জাভা প্রোগ্রামিং তো করেছেন, রাইট? কখনো কি এমন কিছু হয়েছে যে আরেকটা সফটওয়্যার, ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, ওটা ইউজ করে আপনারা অন্য কিছু বানিয়েছেন, বা ইউ রোট সাম additional program on the top of that? Did you do that? আমার কথা কি বোঝা গেছে? সে অলরেডি একটা লাইব্রেরি আছে, সো ওটাকে ইউজ করে আপনারা আরো অ্যাডিশনাল কিছু করেছেন, এরকম কখনো করেছেন? না স্যার। না Right. But it can be ideally done. So the answer to your question is, if you want to write, if you want to build a classifier which you want to use using your Weka, you can do that. The answer to the question is, of course you can do that. ঠিক আছে, right? জি, থ্যাংক ইউ। এটা যদি না করতে পারতাম তাহলে তো আসলে we are very limited, তাই না, নাকি না? হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেকটা সিম্পল, ARF file, ARF stands for attribute relation file format. এটা জাস্ট একটু বলে রাখো, ঠিক আছে? ARF stands for the attribute relation file format. That's the name of that. But in any case, I hope মানে at least Weka এখন চালাতে পারবেন, and Weka কে ইউজ করে you can use different classifiers. এতটুকু তো ক্লিয়ার নাকি না? Is that okay to everybody? Yes, sir. Right, good. Now what I'm going to do is I'm going to use another tool. So I'm going to show you another tool that I can use to actually do the same thing. ঠিক আছে, এই কাজটা আরেকটা টুল দিয়ে আমি করতে চাই। So did you guys install Anaconda? Yes, yes, sir. All right. So if you have installed Anaconda, let me show you. There is an editor over there called the Spider. So I'm going to call the Spider app. So if I call the Spider app, here you go. So that's my Spider app that has come over here. Just ignore this one. And let's say it's Python, it's using Python 3.7. So I'm going to use Spider, and I'm going to write some Python code over here. So I'm going to use this Python code to actually do some interesting tasks. So I hope you can see my code. সবাই কি কোডটা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন নাকি না? Yes, sir. Right? All of you can see the code nicely? Yes, sir. Okay, fine. All right. So here we are. একটু ভালো করে দেখেন what we have done over here. I am using something called sklearn. Sklearn মানে there is a machine learning library called Scikit learn. ঠিক আছে? Right. So if you write down Scikit learn, you should be able to go to the Scikit learn web page. ঠিক আছে? And if you go to the Scikit learn web page, what is the Scikit learn? Okay. Scikit learn, well, it is basically a library of it's basically a machine learning library, open source machine learning library that you can use to do different tasks. So I'm going to show you this tool as well, which you can use. There are many libraries that you have. You can use Scikit-learn, you can use Weka, you can use, I don't know, TensorFlow. There are just so many things. Okay. All right. So I'm going to show you in my course more than one libraries. Basically Weka and also Scikit-learn, so that I don't want to say that this course is on one particular library. You can actually work on any library. So in future, if you need to work on any other library, you still know what to do. Okay. So similarly, if I just come over here and write on Weka, okay. So here, so this is the software for Weka, okay, right? And you can go ahead and you can download Weka and stuff like that, and you can do different things. Okay. How to open a data set, how to choose a classifier. Okay, there's a lot of very simple interesting stuff over here which you can look into and see. Okay, now let's look into Scikit-learn. Okay, all right, so I wrote a very simple piece of code, not much, but we would like to look into this code. Okay, and I would like you to show you how you can use this code to do different sorts of things. Okay,
The best way to actually use scikit-learn because is to use the Python language. ঠিক আছে, Python programming language. Now Python কি আপনারা কেউ how many of you are okay with Python? Python করেছেন এরকম কতজন আছেন? Okay, so 2 people raise their hands. Okay, a few more. Okay, right, nice. So I can see many are raising their hands, which is good. Okay, now, okay, you can lower your hands. That's fine. I got a good idea. Okay, of how many of you have programmed in Python. Okay, yeah, you can all lower your hands. Thank you. Okay, right. All right. Now, if you haven't done Python before, learning Python is not difficult at all. ঠিক আছে, just follow me and you'll be fine with Python as well. ঠিক আছে, so don't worry too much if you do not know Python. ঠিক আছে, just follow me, make sure that you have the proper software installed and you should be fine. Okay, all right. So let's go ahead and see this code, inspect this code, and I think that's the best way to learn. ঠিক আছে, দেখা যাবে এখানে you actually have to end up writing a few pieces of code and you do great task. কারণ হচ্ছে most of the classifiers that you'd be using, you are going to use it, you are not making it. But if you want to make it, that's a different thing. ঠিক আছে, but if you're using it, you simply invoke that particular function and you just use it, right? Okay, so আমরা একটু শুরু করি, এই প্রোগ্রামটা একটু দেখি. Can we see that? Okay. So here are certain things that we have imported. আমি একটু বলি কি কি ইম্পোর্ট করেছি. First of all, from sklearn মানে কি? Scikit-learn. So in short we say it's sklearn. ঠিক আছে, that's what's written. From sklearn.dummy বলে একটা classifier আছে called dummy classifier, which is actually the 0-hour classifier I'm going to use. I'll show you. Then sklearn.metrics. Metrics থেকে আমি ডিফাইন জিনিস ইয়ে করতে পারি, accuracy measure করার জন্য accuracy score বলে একটা জিনিস আছে, I can measure that, import that. Sklearn.metrics থেকে আমি confusion metrics import করলাম, we'll use that, and classification report install করলাম, মানে import করলাম. What are these things? We'll see that. আচ্ছা, there is another thing that I'm importing here. What's that? Import what? What's written here? Pandas. We are importing pandas. Okay, and what is pandas used for? What is the job of a panda? Anybody? Pandas main কাজটা use করা হচ্ছে to read files, to do certain things with the files and stuff like that. Okay, because we are dealing with data set, we will have to read files. ঠিক আছে, okay. Now reading এর জন্য একটা entire module এরকম import করলাম, কারণ Pandas is a great library with many, it gives us many additional flexibility that we can do. ঠিক আছে, আচ্ছা, একটা very interesting feature আছে in Python which is great. I can say import pandas as PD. That's the traditional way of writing. তার মানে এখন pandas কে কি নামে ডাকছি আমি? What am I calling pandas as? PD. Every time I have to say ধরো pandas dot something, I don't need to always write pandas dot something. I can just write now pd dot something. ঠিক আছে, is it clear নাকি না? Is that okay? So that's an alias name. ঠিক আছে, alias এর কনসেপ্টটা হয়তো আপনারা প্রোগ্রামিং এ শিখেছেন নাকি না? Have you heard of this term called alias? Alias means another name of the same thing. So that's it. So now we have an alias name of the pandas. Let's call it pd. Is that okay নাকি না? Is that okay? Yes, guys? Okay. Now, the next thing that we are doing here is we are reading a CSV file. Now, there is a CSV file I have put over here. So if you see over here, let's go to my E drive. This is, let's say, ML teaching. Okay, that's it. Amar a particular, folder. There is a folder here called my, I think, where did I store that? Data set বলে কি, হ্যাঁ, sample data set. এখানে আমার একটা data set আছে, নাম কি? Weather. It has a CSV file, .csv. ঠিক আছে, ওকে। এবং এই weather হচ্ছে ওই যে 14টা ডেটা ইনস্ট্যান্সেস ছিল না, রাইট? রিমেম্বার? Exactly those 14 instances এখন আমি একটা CSV ফাইল রেখে দিয়েছি। এটার রিজন হচ্ছে most data set you'd be working on with
may not be in the R file, ঠিক আছে? Maybe is in the Excel file or in the CSV format, ঠিক আছে নাকি না? Right? Okay. So most of the cases we may have to read the data set from this particular Excel file by CSV file. So I'm just showing you how you can read it so easily. So you can say pd.read_csv. Is that okay? So PD is a panda. So I'm using the pandas to read the CSV file, and I'm just giving the, what is that? The path where I will find this particular file. Is that okay, Nakina? Yes, sir. Yeah. Now I want to show you something. Now this is so simple. You don't have to worry too much. So if I write, again, if I write df, I'll remove it, but let me show. If I say pd dot, the moment I say dot, it will just tell me what are the things I can do with this. Okay. Now if I want to use it to, so pd use করে আমি অনেক কাজ করতে পারি. These are different things we can do with pd. Okay. Now we were reading, so দেখেন আমি reading a pd দিয়ে আমি শুধু read করতে পারি, csv file read করে না. Look at this. I can read a clipboard, I can read a csv file. If I read an excel file not in the csv format, read excel use করব, ঠিক আছে? read fwf বলে কিছু একটা আছে, gbq, hdf, html read করতে পারি, json read করতে পারি. There's just so many things I can do. I can read a SQL query, and I can do many other things with PD. That's why we were importing a panda. Panda can be used to do different sorts of things, right? So I don't want to do that. So that's what we have. So what have I done over here? We are using pd.read_csv, and in a string, I'm giving you the path where we have the particular file that we would like to read. Is that okay, Nakina? Yes? Yes, sir. আচ্ছা, আমি একটা ছোট একটা কমেন্ট লিখে দিই. Comment we write in Python with a hash. Okay, if I write hash, it reads the CSV file. Yes or no? ঠিক আছে? Yeah? Clear? Hello? So far so good? Okay, sir. Yes, sir. Okay. আচ্ছা, multi-line comments কেমন লেখে Python? Multi-line comments লেখার জন্য we can do, let's say I want to write a multi-line comments. I can give double কোথায় এটা? this তিনটা দিয়েছি, দেখেছেন? আর এখানে এসে লাস্টে গিয়ে this এই যে ডাবল ডাবল কোট যদি তিনটা মাঝখানে থাকে, এগুলো হচ্ছে কি আমার কি সব কমেন্ট আউট হয়ে গেল. ক্লিয়ার নাকি না? ইজ দ্যাট ওকে? Okay, sir. So that's how we do multi-line comments in Python. Okay. Now, of course, they're not giving me error. They're just warning me যে আমি এত কিছু import করেছি, but they have not been used because এগুলো আমি সব কমেন্টের মধ্যে নিয়েছি. ঠিক আছে? Okay. Now I want you to see certain things here one by one. So we imported pandas as PD. That's great. Okay. Then we read the CSV file. তাই না নাকি না? Is that okay? Yes. Yeah. Yes, sir. এই যে এখানে আমি কি পাঠিয়েছি? What is it that I have passed over here? What is that? Path location. Have File back. এটা কি ইয়েতে আছে? What is the data type? What CSV. format is CSV. string? Now the year is in CSV, but this entire path is in string. তাই না নাকি না? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. String কে Python এ you can write with a single quote or double quote. ঠিক আছে? জাভা বা সি প্রোগ্রাম বা সি প্লাস প্লাসে কিন্তু আমরা সিঙ্গেল কোটে দেই না স্ট্রিং কে, তাই না? আমরা সবসময় স্ট্রিং কে লিখি কি ডাবল কোটে, কারেক্ট নাকি না? ইয়েস Yes, sir. নাকি সিঙ্গেল কোটে লিখি, কোনটা? Single তো দুইটাতে লেখা যায় না? সিঙ্গেল কোটে ক্যারেক্টার লিখি, কিন্তু একটা স্ট্রিং কে কি লিখতে জি পারি? স্যার, না স্যার, কোডিং এ তো আপনারা আমার থেকে ভালো থাকার কথা, এই অবস্থা কেন? কিন্তু পাইথনে it doesn't matter. Python I can write a single quote or a double quote. It doesn't matter. So আমি এখানে একটা জিনিস দেখাই. Let me just take this off. So if I print df মানে কি? What's df? Sir, So data frame. এই যে এটা, right নাকি না? Okay, all right. If I print that off, if I click that, can you see that it prints out what df contains?
Yes, so that's an example. The printdf, it will print out the all the instances that we have, right? Print out everything that we have in that csv. Clear nakina? Yes. Hello. Df stands for data frame. Okay. All right, not data file, it's the data frame. Okay, so print df, this is going to print out so the data frame. So I'm going to just write it down so you do not forget it. It prints the data frame. Okay, prints the data frame. Is that okay, Nakina? Yes. Okay, sir. Okay, now look at this one. That's fine. So I don't need this one, I'll get rid of this one. Okay, so what about this one? What does this one do? Print df dot shape. Now df dot delay, you will see different things you can do with that. Let's see if I can dot. Well, it takes a lot of time perhaps. But dot shape is there's something like that. Okay. Now what if I give print df dot shape? If I click on that, what did it write? What did it print out? কি প্রিন্ট আউট করেছে কেন দেখেন তো পড়েন তো 14,5 what is 14 Instances. number of instances and what is 5 so feature attributes. যতগুলো ফিচার না attributes মানে 1 2 attributes. 3 4 5 including the class attribute তার মানে it prints out the row and column. How many rows and columns? That's the shape of that. ঠিক আছে নাকি না? Right, so this one prints the number of rows and columns. Am I correct, Nakina? Yes or no? yes sir Okay, good. So far so good, Nakina? Yes? Acha, একটা কাজ করি. Let me clear this up. So yeah, I cleared this up. Clear লিখলে clear up হয়ে যায়, ঠিক আছে কনসোলে, হ্যাঁ? আচ্ছা, এখন দেখেন আমি একটা কাজ করি। এখানে এটাকে আমি করি, uncomment করি। df.head. If I write print df.head and if I print this off, what do I see now? So, প্রথম 5টা ইনস্ট্যান্স। Very good. Just প্রথম 5টা ইনস্ট্যান্স কে দেখায়। আচ্ছা, এটা কখন ইউজফুল হবে? তখন ইউজফুল হবে if you want to see the data set, but let's say your data set is just too big. You don't want to print out the entire one. You want to see the first few data set, the first few data, okay, in order to have an understanding. This is a command that you can use. Print df.head, that's going to print the first 5 instances. Am I clear, Nakana? Is that okay? yes sir All right. So did you understand the usefulness of these commands? yes sir Okay. So I'm going to write these commands for you so that you know what these are. So I'll put this in command. What is print df.describe? So let me show you what does that mean. Okay, let me do one thing. Let me clear this up so that clear up হয়ে গেল, ঠিক আছে? df.describe. So df use করছি, df is the data frame that is used to read the data, okay? And the df.describe column. Describe column, it for each of these features we have, outlook, temperature, humidity, windy, and play. I will know how many outlooks are there. There are 14 outlooks, 14 temperatures, 14 values for humidity, and 14 values for windy, and 14 values for play. 14 এর মধ্যে 3টে ইউনিক ভ্যালু আছে, রাইট নাকি না? রাইট, and we know outlook এর ভ্যালু কি আছে, ওই sunny, rainy and overcast, right? So 3টে ইউনিক ভ্যালু আছে, রাইট নাকি না? Temperature ও 3টে ইউনিক ভ্যালু আছে. So you get certain description of each of these attributes we have, right? Which of these features, which is the top, which is the most frequent one, sunny, which is the most frequent temperature, mild, ঠিক আছে? Okay, and you know the frequency as well, ঠিক আছে? So you get all this a little bit description, a bit of statistical description, little statistical description for each of these features if you use this df.describe. Is this clear, Nakina? yes sir So we are using the describe method to ask for a description of the data frame, ठीक है? A little description of the data frame. So what does it give you? Prints out total number of instances. okay some statistics.
for each attribute. Clear নাকি না? Yes, sir. Yeah, is that okay নাকি না? Yes, sir. Okay, sir. Right, very nice. So we are done with that as well. So I hope you understand যে আমি একটা pandas use করে data frame use করে বেশ কয়েকটা কাজ করতে পারি. It's not used just to read the data, but we can do lot other things. You'll see in the future we can do other things that we if we are interested in. ঠিক আছে? Okay. Now let's get started and let's see the rest of the code. ঠিক আছে? Okay. One by one. Is that okay so far, guys? Yes, sir. Okay, I hope this is all right. Okay, so we're now going to, okay, well, actually, I'll keep it this way, no worries. Okay, let's read one by one. Now, I'm going to write a very interesting command. df means what? Data frame. Data frame. Data frame এর মধ্যে কতগুলো ইয়ে আছে, attribute আছে? 5. আচ্ছা, okay, then there is one thing, did I not, okay. There is one thing I probably did not tell you. Okay, একটু দেখি আমরা লাস্ট টাইম যেটা করেছি ওয়েকা রেজাল্ট করেছিলাম ওই যে এগুলো অ্যাট্রিবিউট রিলেশন ফাইল ফরম্যাট এগুলো তো ক্লিয়ার না আচ্ছা এখন পাইথনে যাচ্ছি পাইথনে যাওয়ার আগে I want to tell you something that we আমাদের ওই ইয়েতে কি বলে যে ওয়েকাতে যেটা করেছি there is something that we shouldn't do. Any idea what is that something that we shouldn't do? Zero classifier or one classifier use করেছিলাম যে ইয়াতে কি বলে আপনার ওয়েকাতে there's something we shouldn't do or forget the Weka. Actually so far zero and one classifier আমরা যেভাবে accuracy and everything measure করেছি there's something we should not do. Any idea what we shouldn't have done? স্যার যেটা দিয়ে ট্রেন করছি ওখানেই টেস্ট করছি Very good. যেই ডেটা সেটটা দিয়ে আমি ট্রেন করেছি রাইট মডেল ক্রিয়েট করেছি ওটা দিয়ে আমি টেস্ট করেছি রাইট নাকি না ক্লিয়ার আচ্ছা ইজ দ্যাট ওকে নাকি না Yes, sir. আমরা Right. বাইরে থেকে তো কিছু দিই না আর কি নতুন কিছু। right so that's what we have done but we shouldn't do that why we shouldn't do that any idea why we shouldn't have done that Because sir, it already implemented as a Scikit. yeah so ideally আমি চাই যে এমন কিছু দিয়ে ট্রেন করতে মানে আমার টেস্ট সেট হবে এমন একটা সেট যেটা ট্রেনিং এর সময় সে দেখে নাই so that এটা unknown একটা sample that it hasn't seen and we want to see how well does it perform in an unknown sample right নাকি না Yes, sir. yes or no that is what we should have eventually done তাহলে how do I do that মানে আসলে তো তুমি যখন একটা ডেটা সেট বা তোমাকে আলাদা করে ট্রেনিং এতটুকু টেস্টিং এতটুকু এগুলো বলবে নাকি না আর আলাদা করে করা তো থাকবে না যে এতটুকু ট্রেনিং সেট এতটুকু টেস্ট সেট এগুলো you just have a data set so what do you need to do data set টা নিয়ে what should you ideally do first you should first ideally split the data set right নাকি না কারণ we have decided এইখানে split করব ঠিক আছে you could split it other places and you could say okay you see এইটুক যা আছে this will be my training part right নাকি না and এইটুক যে পার্টটা আছে this should be my test part আমরা we should have done that right নাকি না clear yes Yes, sir. Yes, sir. right এবং এই জিনিসটা আমরা যখন ট্রেনিং করব তখন এই টেস্ট পার্টে যে পার্টটা আছে সেটাকে আমরা ইউজ করতাম করা উচিত টেস্ট পার্টে যে ডেটা সেটটা আছে সেটা আমরা ট্রেনিং পার্টে ইউজ করা উচিত না কারেক্ট নাকি না ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমরা আজকে দেখবো না কিন্তু এটা একটু বলে রাখি বিফোর আই ফরগেট ইট দ্যাটস হোয়াই আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু সে দিস পয়েন্ট ওভার হিয়ার যে we should ideally divide our data set into train and test set right নাকি না clear নাকি না but we haven't done that we haven't shown you how to split your data set into train and test set আজকে এটা দেখবো না but এরপরে কোন ক্লাসে I'll show you how to do that ঠিক আছে ওকে কোন রেশিওতে স্প্লিট করা উচিত কিভাবে স্প্লিট করা উচিত we will discuss all these ideas later on okay anyway so far so good নাকি না yeah so far so good everybody Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now okay so now we have so far read the data set okay এবং এই এন্টায়ার ডেটা সেট থেকে রিড করলাম এখন আমি কি করব এই এন্টায়ার ডেটা সেটের মধ্যে কোনটা টার্গেট ক্লাস আর কোনগুলো আছে অ্যাট্রিবিউট বলেন এগুলো হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট রাইট নাকি না Yes. Yes, sir.
আর এটা হচ্ছে আমার টার্গেট ক্লাস, রাইট নাকি না? Yeah? Yeah. Yes. Yes, So I'm going to now split it. Actually, the data set পুরোটুকু আছে. I'm going to split it. I'm going to call all these as x, and I'm going to call this one as y. ঠিক আছে? তার মানে আমি entire data setটাকে x আর y তে split করে ফেলবো। Clear নাকি না? Clear, sir. Okay. How do I split it? It's very easy in Python. Okay. Let me show you how exactly you can split that. Look at here. X is equal to what? df.drop. Acha. X is df.drop. Then columns equals to play. What does that mean? Guess korte paren? df.drop. df মানে কি? Data frame. Data frame এর মধ্যে কি কি আছে? attribute Row and column. row column. Data frame এর মধ্যে কি কি আছে? এই যে আমি print df করলাম। এই যে you can see the entire data frame, right? নাকি না? This is the entire df, right? নাকি না? Yes? এখন df থেকে আমি ড্রপ করছি কোন কলামটাকে? প্লে কলাম। প্লে কলামটাকে ড্রপ করলে এই প্লে কলামটা কি হয়ে যাবে তখন? Split হয়ে যাবে ওখান থেকে। ড্রপ করা মানে কি? বাদ হয়ে যাবে। কাজ করবে না। Right. So it's going to take the entire df and it's going to drop which column? Play column. এটাকে যদি বাদ দেই তাহলে বাকিগুলো কি? শুধু ফিচার্স গুলো না? Yes, sir. Yeah, features গুলো কোথায় স্টোর রাখছি? In x, right? নাকি না? So that's why this is x. Clear? Clear, sir. Yeah. So if you don't know, if you want to just test it, আমি just print x দেই। মানে df কিন্তু এখনো সব কয়টা, কিন্তু না x এ df এর সব থাকবে কোনটা ছাড়া? Play, sir. Play কলামটা ছাড়া। Now if I just run this one, okay, what did I do? Did anything happen weirdly? Oh, right. Sorry. This is the one, right? Okay, I have to get rid of that. Okay, this is it. Okay, so if I go here, let's do this. এক minute. Let's clear up everything. Okay, একটু সুন্দরভাবে দেই তাহলে it's easy. আমি এগুলাকে একটু করে দেই, comment out করে দেই. So let's look at that part so that you can focus on here, right? Now, if I actually now print it off, okay, what can you say? What did I print? Print কি দিয়েছি? X. দেখেন তো কি প্রিন্ট হয়েছে? Outlook, temperature, humidity, windy for all these 14 instances. কিন্তু প্লেটা আছে? No, sir. Right. It's because I wrote print X. But কিন্তু আমি print X না দেখে যদি print df লিখি তাহলে কি হতো? What do you think? Play আসতো, sir. Exactly. সবগুলো Print so the df contains everything, but now you can see I can use this drop to actually drop a particular column that I want to drop. So I don't want মানে আমার attribute এর মধ্যে এই target ক্লাসটাকে রাখতে চাই না, so I can drop that. ঠিক আছে? Is it clear নাকি না? Yes. Is that okay? So far so good? Yes, Any sir. questions so far? So আমি কি করছি? আমি পুরো ডেটা সেট থেকে আমার অ্যাট্রিবিউট যেগুলো হচ্ছে তোমার let's say predictor সেগুলোকে আলাদা করে ফেলছি and I'm putting them in X. Is that okay নাকি না? Yes, sir. Yes? Okay. ঠিক আছে নাকি ঠিক নাই বলেন? ঠিক আছে। ঠিক আছে? Okay. Good. Okay. So I'm going to simply say what am I doing here? কি করছি আমরা এখানে? Drop the play column and save the entire data set in X. X is save করছি। Correct নাকি না? Clear? Yes, sir. আচ্ছা, পাইথনে এটা কিন্তু ডাজন্ট ম্যাটার, স্ট্রিং কে আপনি সিঙ্গেল কোটে রাখতে পারেন, ডাবল কোটে রাখতে পারেন। লাইক আই ক্যান পুট ইট ইন ডাবল কোট, বাট আই শুড নট মিক্স দেম। সো ডাবল কোটে যদি রাখি, ইট শুডন্ট বি আইডিয়ালি a problem. ঠিক আছে? Okay, right. So the problem goes away. So if I do it again, you see there is no problem. So I can keep it in single quote or double quote. Strings I can be placed in single quote or double quote in Python. It's not a problem. Is it okay? So far so good?
Yes, sir. Yes? Okay. Now আমি x তো আলাদা করছি, এখন আমার y টা কি হবে? y টা কোনটা হবে? y টা হবে প্লে কলামে যেটা আছে, তাই না, নাকি না? Yes, sir. Yeah. So how do I do that? Now that's very easy in Python. I can do it this way. I could simply write y is data frame এ যে প্লে কলামটা আছে শুধু সেটুকু নিচ্ছি। That's it. Clear নাকি না? Yes, আমরা just particular একটা কলাম এখানে নিই। Exactly. Data frame এ তো everything আছে, but I'm just specifying data frame এ শুধু প্লে কলামটা নেব। ঠিক আছে? Okay. ড্রপের সময় এরকম কলাম স্পেসিফাই করে দিয়েছি যে ড্রপ এন্ড কলাম ইকুয়ালস টু প্লে, আমরা এরকম এখানে স্পেসিফাই করা লাগছে না। বুঝিনি, আবার বলেন। স্যার আমরা ড্রপ করার সময় যেরকম স্পেসিফাই করে দিয়েছি যে প্লে হচ্ছে একটা কলাম, এখানে আমরা কিছু স্পেসিফাই করা লাগছে না, শুধু কলামের নামটা দিলেই হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, of course, ঠিক আছে। ওকে, দ্যাটস জাস্ট আ বিট অফ সিনট্যাক্স, তাই না, আর কিছু না। তাহলে এখানে আমি কি করছি, এখানে উই সেভ the column, the play column in y. ঠিক আছে না কেন? Clear? Yes? Okay. Just to show you that this works, I'm going to do that. Let's print out y. Okay, এটাকে বাকি সব কমেন্ট আউট করে রাখি আপাতত। Let's see. Okay, I'll just clear it up. It's messy, so I'm going to clear this up. So I'm going to go over here, write down clear, and that's gone. So if I write, okay, you can see over here, প্রথমে আমি x print করেছি, x যখন print করেছি, it printed off what? Everything except the play column. Except play. আর আমি যখন y print করছি, what did it print out? Play The Play y column only and not other things. Clear নাকি না? Clear, the play column only, right নাকি না? Yes? Yes. ঠিক আছে, so far so good? একটা কোয়েশ্চেন স্যার, Yes sir. আমাদের কলামের লেবেল গুলো তো স্যার আমরা এক্স এর মধ্যে পেয়েছি, ওয়াই এর মধ্যে আমরা কোনো লেবেল পাইনি কেন? কোনটা? Well, that's just a syntax, যেভাবে তারা রেখে যায় এইখানে গিয়ে, কারণ এক্স এর মধ্যে তো you have got these things, outlook, temperature, humidity, windy, ঠিক আছে? ওকে, এখানে মাল্টিপল কলামস আছে, এখানে একটা সিঙ্গেল কলাম আছে, কিন্তু লেবেলটা নিচে বলে দিয়েছে যে এখানে কি আছে, প্লে কলামটা আছে। ক্লিয়ার নাকি না? Okay, this is the format in which they have just placed it. That's it, nothing else. Okay? Yes sir, thank you sir. All right, no problem. Is that okay so far? আচ্ছা, এখন so far so good. এখন what I'm going to do is I'm going to show you how to use, a classifier to classify. We want to do that. Now the classifier that I'm going to use is the zero-hour classifier. আপনাদেরকে zero-hour classifier টা দেখাই Python. যদিও we know that zero-hour classifier, it's not a very fantastic classifier, okay? Because it doesn't have any predictive capacity, okay? Now there is something called a dummy classifier in Python. Okay, so I can use this dummy classifier to actually invoke the zero-hour classifier. So Python এ dummy classifier use করে আমি zero-hour classifier কে ইয়ে করতে পারি। So let me just show you. What you know is you can just write dummy classifier by sklearn, okay, right? Just type that. The first link will take you to the documentation. That's it. So you can see the documentation over here, and you can just go through. There's a piece of code over there. You can play with that and stuff like that. Actually, it's so easy to actually program in Python. Okay. So let me show you how to actually use this dummy classifier. Okay. All right. So in order to use this dummy classifier, first of all, we need this package called from sklearn.dummy import dummy classifier. So that's why we have that package over there. Okay, we have imported that. Let's take it off. Okay, so now what did I write? Dummy classifier. Okay, I'm calling the dummy classifier, and bracket কি দেখছি, parameters কি parameters দিয়েছি বলেন তো? Strategy equals to what? Most frequent. So basically, if you read over here, I can use the dummy classifier and I can choose certain strategies. There are certain strategies that are possible. A number strategy I can use is something called stratified, most frequent, prior,
ইউনিফর্ম অর কনস্ট্যান্ট, এগুলোর এক একটা মিনিং আছে, ঠিক আছে? সো আমরা মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করছি, তো তার জন্য আমি শুধু মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টটা কি এখন সেটাই শুধু এক্সপ্লেন করি। হ্যাঁ, what does a most frequent classifier do? It always predicts the most frequent label in the training set. Sounds like what? What does it sound like? Most frequent label in the এগুলো training. বেশিবার ইউজ করা হচ্ছে। এটা কোন classifier? 0R. Isn't it the 0R? Yeah, so it's a 0R Yes, sir. classifier. That's what the 0R classifier does. So আপনি যদি ডামি ক্লাসিফায়ার ইউজ করে ব্র্যাকেটে যদি স্ট্র্যাটেজিকে মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট পুট করেন, দ্যাটস দ্য 0R classifier now. ক্লিয়ার নাকি না? Yes? Okay? Yes, sir. Are we good? Yeah. So that's all you have to do, nothing else. So I could just go over here. I could say, okay, model equals to dummy classifier, strategy equals to most frequent. So most frequent delay, tamane this is now going to be a what classifier? It will be 0R a classifier. And there's something called random state. Up to the random state, don't worry about this. So you can put it anything, doesn't matter. So we just kept it as random state 0. So don't worry. এটাতে সাথে কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? Okay. So that's it. এবং এই যে ডামি ক্লাসিফায়ারটা, এই ডামি ক্লাসিফায়ারটা কোথায় স্টোর করা হচ্ছে? মডেলের In a variable called মডেল model. তার মানে which model am I going to use? 0R 0R classifier. Okay. All right. The dummy classifier, that's this one. So this is, আমি just এখানে লিখে রাখি, this is a 0R classifier, right? নাকি না? Yes. So this Yes, is right, নাকি না? Okay. 0R classifier. Okay. Now, then what we are doing over here is, this is a very important command I want you to remember throughout your life now. ঠিক আছে? Line number 26 এ যেতেছে, model.fit. আমি fit commandটা কখন ইউজ করব? Anyone knows? This fit command is used if I want to train. ঠিক আছে? If I want to train a data set, I use the fit command. এটা যদি dummy classifier না ইউজ করে যদি knn classifier ইউজ করতাম, তাহলে এই knn.fit হতো, ঠিক আছে? এইটার নাম যদি knn দিতাম, knn.fit, তাহলে knn স্নাইপার ক্লাসিফায়ারকে ফিট করলাম। ডিসিশন ট্রি হলে যেই ক্লাসিফায়ারই আপনি ইয়ে করতেন, ট্রেন করতে চান, আপনি you are going to use this command called fit. Is this clear নাকি না? ওকে মডেল দিয়ে কি KNN ইউজ করা In যাবে? future you're going to see that আমরা যখন অনেক ডিফারেন্ট ক্লাসিফায়ার্স ইউজ করব, প্রত্যেকটার জন্য আমি এই ফিট কমান্ডটা ইউজ করব টু ট্রেন। ইজ দ্যাট ওকে নাকি না? ক্লিয়ার? So why do we use this fit command in sklearn? This fit command is used to train the data set. Clear নাকি না? Yes, sir. ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা কি সুপারভাইজড লার্নিং না আনসুপারভাইজড লার্নিং? Supervised, sir. It's a supervised learning. Now, in a supervised learning, আমি কি দেই? আমি তোমার একটা ফিচার দেই আর সঙ্গে সঙ্গে বলে দেই এই ফিচারের কারেক্ট আউটপুটটা কি, কারেক্ট নাকি না? Yes? Yes, sir. That's what I'm doing. I'm giving the features which are stored in X, and I'm giving the label that it should have predicted Y. Clear নাকি না? Yes, sir. That's why it's a supervised learning. So I'm giving this one to fit this one, so it will fit it and create that model. Is that okay, Nakina? Right? Sure. So this is used to train the data set. Okay, Nakina? Okay? Right. So it actually used to the data set is trained and a model is created. Clear, Nakina? Is that okay so far? ঠিক আছে? All right. Now, I want to use this model that we have created to make a prediction. How do I do that? Now, look at this. In order to train, I use the command fit. In order to predict, I use the command called predict. So, যদি predict করতে চাই, এখন তো model তৈরি হয়ে গেছে in model. So, এই modelটা use করে model.predict. Right? আমি যদি প্রেডিক্ট করতে চাই, আমি কি এক্স ওয়াই দুটোই দিব না শুধু এক্স দিব? শুধু এক্স। শুধু এক্স দিব, and it should predict what? Y. Clear. So that's what it's doing. I'm using this model to make a prediction for x. Clear নাকি না?
Yes. Yes, sir. Using which classifier? The dummy classifier, the 0R classifier in this case. Clear na kina? Is that okay? Okay, sir. So আমি এই যে x এর যে ফিচার গুলো দিয়ে দিলাম সেই x গুলো ইউজ করে মডেল ডট প্রেডিক্ট করলাম। প্রেডিক্ট করলে এখন x এর কতগুলো সোফার আছে, ইনস্ট্যান্সেস আছে? 14. 14. So 14 ইনস্ট্যান্সেস, প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্সের জন্য সে প্রেডিক্ট করে কোথায় রাখছে, কোথায় স্টোর করছে ওটাকে? প্রেডিকশন প্রেডিকশন স্টোর করছে, ঠিক আছে? সো আমি যদি চাই আমি প্রেডিকশনসে কি প্রেডিক্ট করছি, আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি দ্যাট। আচ্ছা, এটা যেহেতু 0R ক্লাসিফায়ার, সবকটা কি একই ভ্যালু প্রেডিক্ট করবে না? Yes, sir. Which should be yes or no in this case? Yes, sir. Yes হবে। তাহলে আমি দেখি একটু প্রিন্ট এফ, আমি যদি জাস্ট লিখি প্রিন্ট, একটু এখানে লিখে দেই predictions made by the 0R classifier, right? Okay, classifier. Okay, that's it. All right, predictions banan bhul, right? Anyway, never mind, but the predictions made by the 0R classifier. I want to print out the predictions. So I could just say print predictions. Oh, sorry, predictions. So if I do so, let's see, if I run this code, let's see what happens. Okay, what's wrong? Oh, okay, let's clear up everything. Okay, clear up everything. Okay, now let's run this code. Let's see what happens. Now see what happens here. Okay, all right. So here we are. If we come over here, prothom printer key. What is this print? This is X, right? Erpore printer key Y, and you can see this is Y. Erpore printer key, এই যে predictions made, দেখো তো প্রত্যেকটা কি yes লেখা আছে? Yes, sir. So now are you convinced that 0R classifier এই কাজ করছে? Yes নাকি না? Yes, sir. Yeah, so that's how you can write very simple codes and do things like that. ঠিক আছে, right নাকি না? Yeah. Yes, sir. Okay. Now let us say we want to know how accurate the predictions are. Of course, is my accuracy 100% correct? Is my accuracy 100% in this case? No, sir. No, No. Because certain cases can no আছে যেগুলো এখানে yes আছে. So of course I can compare how many are incorrect and I can do that. But it turns out that we actually have a very simple command that I can use to compute the accuracy. In fact, in order to do that, we will use from sklearn.metrics. I'm going to import something called accuracy score. ঠিক আছে? দেখেন কি করি? Accuracy score, actual value to Y, or predicted value, this is predictions. এই দুটো দিয়ে দিলাম। So what this accuracy score does, it actually makes a comparison between these two and finds out how much is accuracy and places it in this variable called score. And then if you print this score, it will print out that the accuracy is 0.6428. And we knew from the Weka that it was how much accuracy? আমরা মনে আছে 64.2875% accuracy আসছিল না নাকি না? Yes, sir. So you can see that we can actually do that. So আমাদের খামাখা we don't need to write any other Python code to actually make a comparison, because there is a simple over here accuracy score এইটা ইউজ করে এই ফাংশনটা ইউজ করে I can actually find out how much is the accuracy. ঠিক আছে? Is it clear নাকি না? Yes, sir. So far so good? Yes, sir. Okay. Now finally, okay, so I have printed out the score. So I printed out the score. So this is the accuracy. Acha. Now there is another interesting thing. আমরা যখন confusion matrix print করেছিলাম না ইয়াতে কি বলে ওয়েকাতে? Yes, sir. করেছিলাম। We can do the same thing in Python as well. How do you do that? From sklearn.metrics, import confusion matrix. So confusion matrix, নামে একটা function আছে, import confusion matrix. And look at what we do is we just wrote print. So because I want to print, that's why it's print. Otherwise, confusion matrix Y predictions. Confusion matrix Y is the actual value, or predictions হচ্ছে predicted value. এই দুটা দিয়ে দিলে this confusion matrix will find out the confusion matrix, and if you want to print it off, just use the print command. This will print it off.
If you do that, this is what you get 0509. ঠিক আছে? Is it clear নাকি না? Unfortunately কোন দিকে মডেল কোন দিকে অ্যাকচুয়াল এটা দেওয়া নাই, ঠিক আছে, but you can figure this out. অথবা if you actually search it in Google, you will be able to find out যে একটা কনফিউশন ম্যাট্রিক্স প্রিন্ট আউট করতে পারেন, শুধু এরকম না, এটা অলসো লেবেল টেবল করে সুন্দরভাবে ইমেজ তৈরি করে দিবে, এটাও খুব ইজিলি করা যায় in Python. Clear? But I have just kept a very basic confusion matrix. Is that okay নাকি না? Focus. Clear. In future, when we will be analyzing how well a particular classifier is working, we're going to use different other metrics like accuracy, একটা metric, accuracy ছাড়াও আরো অনেক metric আছে. For example, precision, recall, F1 score, and so on. Okay. Now there is a way you can do that. The way you can do that is this one. You from sklearn.metrics, you can import something called classification report, and you simply print out the classification report, and here you will give the true value and the predicted value, and it will figure out all those important metrics that we use to analyze how well a classifier is working. So এগুলা দিয়ে আমরা কি বের করতে পারবো, how do we actually analyze how a classifier is working? That's something we can discuss later on, but that's it. So we can use it very easily to do this sort of things. Is that okay নাকি না? Clear? Okay. So far the time is running up, but what have we learned so far? আজকে ক্লাসে আমি কি করলাম? So what did we learn? We didn't learn any new classifier. We didn't learn any new classifier today, right? The আগে 0R classifier and 1R classifier আমরা use করেছি, but this time I have ran the 0R class. I used the 0R classifier and 1R classifier first of all in Weka and then in Scikit learn. Clear নাকি না? Is that okay? Scikit learn এ I use করে কিভাবে আমরা accuracy measure করতে পারি, কিভাবে আমরা x আর y কে আমরা করতে পারি, কিভাবে সেপারেট আউট করতে পারি আমরা দেখেছি, কিভাবে আমরা কনফিউশন ম্যাট্রিক্স বের করতে পারি সেটা দেখেছি, কিভাবে ক্লাসিফিকেশন রিপোর্ট বের করতে পারি সেগুলো দেখছি। ক্লিয়ার নাকি না? Is that okay? Okay, sir. What did we not do? আমরা 0R আর 1R এর মধ্যে আজকে কি করিনি যেটা হয়তোবা we could have seen. We could have divided the data set into a training set and a test set, right? নাকি না? Yes, sir. Yes, sir. We didn't do that. আমরা ট্রেনিং সেটটাকেই টেস্ট সেট হিসেবে চালাইছি। এটা আসলে ideally we should not do that, but আমরা জাস্ট একটু করে দেখালাম, ঠিক আছে? এবার later on I'm going to show you how can you actually split it, ঠিক আছে? এটা আমরা নেক্সট যখন আবার পাইথন বা সাইকিট লার্ন ইউজ করব বা ওয়েকা ইউজ করব, দুই ক্ষেত্রেই আমি দেখাবো how can you do that. Clear নাকি না? Is that okay? But what I want you to do, আপনাদেরকে কোড and everything আমি সবই আপলোড করে দেবো নেক্সট ক্লাসে আসার আগে। When is our next class? Day after tomorrow, right? আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে আসার আগে কাইন্ডলি নিজেরা একটু আমার এই কোডটা এবং ওই ইয়াগুলা কি বলে আপনার মানে সিএসভি ফাইলগুলো একটু রান করবেন, রান করে দেখেন নিজেরা পান নাকি। অলরেডি আমি ওই এক্সেল ফাইলটা মানে অলরেডি আপলোড করেছি, দিয়েছি যে ওয়েদার, এই যে weather.csv, this is there, but I will upload you the code as well. তার মানে there will be another section called code. আমি কোডটা আপলোড করে দিব, বাসায় গিয়ে নিজেরা একটু just start playing with it. Clear নাকি না? Okay, all right. Sir, হ্যালো স্যার, আজকে তো আমরা জাস্ট পাইথনের স্পাইডার দিয়ে তো আমরা জাস্ট 0R টা দেখলাম, 1R তো দেখি নাই। 1R দেই নেই, 1R আপনারা নিজেরা করবেন, ঠিক আছে? এটাই তো এখন 1R করার জন্য এখন খুঁজে আস্তে আস্তে নিজেরা সাইকিট লার্ন একটু ডকুমেন্টেশন খুঁজে শুরু করেন। না পারলে 1R এর জন্য নিজেরা দেখি একটা ফাংশন তৈরি করতে পারেন নাকি। We will start discussing that, but there are certain things I'll leave it for you guys to also sort it out. ঠিক আছে নাকি না? Clear? Okay, Yes, sir. We'll see that. ঠিক আছে? স্যার একটু কথা ছিল স্যার। Okay, so are we done with this much? এটুক হয়ে গেলে I'll stop the recording. ঠিক আছে? Yeah? Okay, I'll stop the recording.